سلام به همگی. درس پنجم idioms and phrasal verbs رو میخوایم با هم کار بکنیم. کتاب بسیار زیبایی هست توی سپیکینگ، خیلی خیلی میتونه کمکتون کنه از این جهت که ایدیم ها، اکسپرشن ها و فیکسد فریز های خیلی خوبی داره که میتونید توی صحبت در مورد موضوعات متفاوت استفاده بکنید. من در این مسیر، در این سفر همراهتون هستم و کمکتون خواهم کرد. I can talk about relationships. When we talk about relationships, we don't just mean marriage, but today in this lesson we're going to talk about marriage specifically and look at ways that we can help our marriage work, or we can make our marriage work. To make something work means to make something continue or get better. یه جورایی میخوایم در مورد ازدواج و راه‌های بهتر کردن ازدواج صحبت بکنیم، بعد انشالله که مفید واقع بشه و چیزای جالبی یاد بگیریم. When two people meet each other, یه چیزی میگم به اسم chemistry بینشون ایجاد میشه. تو اگه از یکی خوشت میاد یا احساس میکنی یه کششی بینتون هست، میتونی بگی I think there is a chemistry between me and Cobra, for example. من و کبرا یه chemistry بینمون هست. And there is a chemistry going on, میتونی حتی بگی و خیلی چیزای دیگه. And then after things like go on, you start dating. بحث dating همون دوستیه و بیرون رفتن و کافی شاپ و از این حرفا. You start dating, and after knowing each other very well, it's time to propose. That's when you get on one knee و اون موقع است که روی یک زانو میشینی و start to ruin your life. این بخش شوخی بود ولی خب anyway. So این داستان مریج بعد این قضایای دیتینگ و نمیدونم going out و فلان اینا شروع میشه. going out به معنی دیتینگ، مثلا کبرا and I are going out، یعنی we are dating و etc. خب being married, what does it feel like? If you are married, type in the comments how you feel about marriage. Do you think marriage is a good thing or a bad thing? Or maybe marriage is marriage and you can never categorize it as good or bad. You can never put a badge on it. نمیتونی badge بزنی بهش که خوبه یا بده و غیره. People have different experiences of marriage. Some people are happily married, some others are not happily married. Happily married یعنی ازدواج کردن و حال میکنن با ازدواج. Not happily married یعنی مثل سگ و گربه دارن دعوا میکنن. Anyway, even those fights are sweet, some people say, but anyway. بریم دیگه anyway نمیگم خب بریم جلو. How to make your marriage work. وقتی یک چیزی مشکل داره میای راه حل میدی، یعنی کمک میکنه که اون مسئله، تیتر رو دارم میخونم، اون مسئله در واقع جلو بره، مشکلات حل بشه. How to make your marriage work. You think you're made for each other, you tie the knot. Then the hard work begins. میگه تا وقتی که حالا tie the knot نکرد. tie the knot means get married. اصطلاحه tie the knot. Did you hear that Julie and Juliana tied the knot yesterday? Did I say two female names? Sorry. Did you hear that Akbar and Cobra tied the knot yesterday? Yes, I did. I was invited, weren't you? Oh no, I guess I was the only person who wasn't invited. Tie the knot. tie یعنی گره زدن، knot هم یعنی گره، یعنی گره رو گره زدن. tie the knot. They are made for each other. made for each other یعنی اصلا خدا اینا رو ساخته برای هم دیگه. If you think you're made for each other, you tie the knot. یعنی if you're sure that you're with the right person, you tie the knot. You get married. حالا میگه اینجاست که تازه کار اصلی، کار سخت شروع میشه. Then the hard work begins. You have to meet your partner halfway. پایین دارم میخونم. You have to meet your partner
halfway. To meet somebody halfway یعنی آقا یه قدم تو بیا جلو یه قدم هم اون بیاد جلو. بهش میگن compromise. Compromise is everything. تعامل compromise ساختن to meet your partner halfway. If you keep insisting on what you like or what you think is true, then I don't think meeting your partner halfway is anything possible or is even I don't know, it's not something that you can reach or it's not something that you can do. Then reaching a compromise is very difficult. So stop saying that yogurt is white. After you get married, you get to decide what color the yogurt is. مسئله ماست سفیده رو گفتم و اینکه بعد ازدواج دیگه ماست سفید نیست. ماست اون رنگیه که در واقع دو نفر تصمیم میگیرن چه رنگیه. Just kidding. خب don't let things like finance or household chores drive a wedge between you. wedge دیدید مثلا یه تنه درخت و مثلا میخواه از وسط نصف کنن یه وجی در واقع اونجا میذارن یه چیز میخ مانندی. خب بعد اینو با چکش میزنن این فاصله میندازه. خب drive a wedge between you means start a problem between you. wedge یه جورایی در واقع اون چیزیه که در واقع رابطه رو به سمت دعوا میکشونه. For example, let's say two people, a couple, go to a family get together and there is something at the party that they keep fighting about and this thing can drive a wedge between them. They can start to they usually go over and over and you know, talking about something happened to them or a fight they had. They never forget it. In a marriage things are not forgotten but temporarily put in a bag. هیچی توی ازدواج فراموش نمیشه و موقتا میذارن توی در واقع کیفی که بعداً دعوا شد سریع همه چی رو بردارن و به عنوان سلاح استفاده کنن. Anyway, it's called the ammunition bag. شوخی میکنم ولی خب anyway اینجوریه. If you're upset with each other, you should try to clear the air or walk away. Clear the air means to یک کوچولو این جو دعوا رو پایین بیاری. Clear the air. I think I know what clear the air is because it just happened to me. I did have an argument with my father over the car accident I had 2 weeks ago and we were trying to reach let's say I don't know, we were trying to settle. ما می‌خواستیم حالا settle بکنیم دعوا رو بخوابونیم but things got heated. یه جوری دعوا the argument got heated. دعوا بالا گرفت و and my mom helped clear the air and she calmed us both down and talked some sense into us. Talk some sense into somebody یعنی یه کوچولو نصیحتش کنی. walk away هم که آقا دعوا نکن walk away کن walk away or یه کوچولو کوتاه اومدن منظورشه. بعد میگه چی؟ remember that things said in the heat of the moment can be hard to forgive later. in the heat of the moment یعنی آقا اون لحظه که داری دعوا میکنی و مشکل داری و فلان یه لحظه در واقع جوگیر میشی و یه چیزی میگی. چرا هایلایت نمیکنه؟ anyway بعد جوگیر میشی و یه چیزی میگی in the heat of the moment. okay, sometimes you say things that you don't mean, you just say them in the heat of the moment and then you forget. but in the heat of the moment can be hard to forgive later.
نمیشه بعداً، حالا میگه سخت بخشیدنش بعداً. On the other hand, if you walk away, you may be storing up problems for the future. بحث walk away کردنم بعدیش اینه که آقا مشکلات میمونه بعداً باید دوباره در موردش صحبت بکنیم. Storing up problems for the future. That's also, yeah, another problem. Sometimes you don't want to talk about something and it becomes a bigger thing later. Maybe your spouse is angry about something. You don't bring it up. You don't talk about it. I think that's a sort of that's a kind of I think mismanagement. یه جوری manage نکردن در واقع چیزه. یه اصطلاحی هم داریم give vent to something، یعنی تخلیه کردن. give vent بعد یعنی اون عصبانیت رو تخلیه بکنی. don't store it up for a later time. Give vent to all the anger you have. Anyway, میگه my advice is توصیهش اینه go for a short walk to calm down, then you can discuss the matter sensibly. میگه آقا sensibly با منطق و اینا میتونی صحبت بکنی. اینجا the matter همون the problem هست. Don't live in each other's pockets. You will need to give each other space in the marriage. میگه همش توی نه میگه همش به هم نچسبید. Don't live in each other's pockets. همش به هم نچسبید. شما نیاز دارید توی ازدواج به هم اسپیس بدید، یه ذره فضا بدید. حالا پس از موقع یه مدتی خانمتون میخواد با دوستاش بره سفر، شما نگید منم میام. حالا شما با دوستاتون یه سفری برید. دیگه قرار نیست که ازدواج کردید همش بچسبید به هم. گوشی هم دیگرم چک نکنید، نمیدونم میره خونه مامانش بذارید خودش بره، از این حرفا دیگه. ما رفتیم تو فاز موعظه. Don't live in each other's pockets. You will need to give each other space in the marriage. بعد میگه all marriages go through a bad patch. Go through a bad patch یعنی یه دوره بدی دارن، دوره سختی دارن. همه ازدواج‌ها اینجوری بودن. مثلا فریکونسی دعوایی که شاید یک ماه یه بار باشه یهو میشه 7 بار در هفته دعوا. خب اشکال نداره که این هم یه بد پچه دیگه، دعوا میگذره. مسئله اینه که مرد یا زن روزای سخت نیستیم. این مشکلی که پیش میاد سعی میکنیم همینجوری واکوی بکنیم دیگه. مثلا اینکه دستگاه فکر میکنه ازدواج مثلا رادیو خراب شد میذارن کنار میرن یه رادیو جدید میگیرن. نه اینجوری نیست برادر، باید تلاش کرد. حالا میگن تو که ازدواج نکردی چی داری میگی؟ You're right. I shouldn't be talking about this. I just said something in the heat of the moment. من یه ذره جوی شدم گفتم. Anyway guys, I hope you learned some useful stuff. Thank you. یادتون نره که به پسر خالتون و دختر خالتون این کانالی که اینجا تایپ میکنم رو حتما معرفی بکنید. بعد یه مسئله که هست، دوره های ما ظاهرا یعنی چیزی که من دیدم از 60 نفری که تعیین سطح میکنیم 4 نفر میتونن توی دوره هامون شرکت بکنن و شما هم شانستون رو امتحان بکنید. اگر سطحتون بخوره توی دوره هامون در واقع شما رو هم ثبت نام میکنیم و توی یک دوره 3 ماهه با پشتیبانی که با خودم خواهید داشت میتونید نمره مورد علاقتون رو بگیرید. دوستتون دارم عزیزان و انشالله که شاید شما نخواهید ما رو ببینید ولی ما دوست داریم که شما رو ببینیم. انشالله که توی دوره هامون ببینیمتون.